16. Kuma kirejaga kire biroiro kia jahi Mutamburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Kigeri kia mahinda cihandite wega thaa 3 cia utuko ni twoka na rwiga rwimbebaine rwa mohoro maria twatinda tugikumathira kuma ituri-ini itiganite cia bururi uyu ari mwambiririo wa kiumia tariki ni 9 mweri ni wa mwania thenge. Ni mwihoko witu wigutindia thayo na hwaini waku ni muhoreru. Reke tugucamithirie maria mari thiini wa mutamburuko-ini uyu. Matemo ma mutamburuko wa mohoro. President William Ruto gutiriha icera riake ria thikũ 4 gitaro-ini kia Luo Nyanza guku akiruguria tafarira itiganite cia uthii wa nambere na kwanirira kweheria mathire ma arimi aigwa. Uhuru wa Kenyatta na andũ arĩa othe marĩ na Uhuru wa Kenyatta marenja gũtirĩ hĩndĩ tũkũgĩa na ũiguano thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na tũngĩaga kwĩbanga tũkũrĩrwo nĩ opportunity ĩno tũgakinya 2027 tũranagia atĩrĩrĩ kaĩ gwathire kĩ atĩa. Urugari wa kunyitithania gitaro kia Mount Kenya guthie na mbere na kwambatira guko amwe ya atongoria kuma gicigo-ini giki makiuga mihango o yothe ya kurehe muingi hamwe no muhaka ikuruhanie uria wari president wa kana Uhuru Kenyatta. Aikari a itura ria Kanyongo gicigo-ini kia obunge gia Kabete kaunti-ini ya Kiambu kururungana magiteta ni guthuka kwa barabara ya Kabete guthie Dumbo-ini. Ene thibitari itiganite iria ciahingirwo cigikuruhanio na ngukumio na uici wa mbeca ruhonge-ini rwa NHIF wikinya mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩguo gũtarĩria ũrĩa ciakuruhanirio na ngukumio ĩno. Gakunyita ugeni na moko mere nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a turateithania na Wangui wa Mwangi mwathiriri witu na njira ya ciko. Twambiriria gukuihurira mohoro maitu. President William Ruto muthe ni atirihire icera riake ria thikũ 4 ria kiwira gicigo-ini kia Nyanza kuria rugoririe tafarira ya meri ya MV Uhuru 2 tafarira iria yambiriirio ni mutongoria wa hau kabere Uhuru Kenyatta. Ruto agitugiria tafarira eno ta kioneki gikuguna a Kenya na njira nene ta uria mwandiki witu Mora wa Ndung'wara tariria giikaro-ini kia ndudu ya maminista kaunti-ini ya Kisumu. President ni ekirite kirore watho wa kwendio gwa kambuni cia thirikari iritakoretwo igika wega igeri-ini ria guciarahura na gutura mieke ya mawira. Gicukiro-ini gia Kenya Shipyards Limited kaunti-ini ya Kisumu
Goko President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua manyitanire uruguri-ini wa meri muthemba wa MV Uhuru 2 tabarĩra iria ikoretwo moko-ini ma mbirarũ nginya kurikirira. Goko President Ruto augite gĩkĩ kĩarĩ kĩoneki kĩa mwanya mũno kĩa President wa kana Uhuru Kenyatta. I must congratulate my predecessor, President Uhuru Kenyatta, for his foresight in coming up with this shipyard refurbishment. To see what we are seeing here today is phenomenal. And I must say, both President Uhuru Kenyatta and the leadership of our military, with a lot of foresight, drove this program to where we are today. Waki wa MV2 wambĩrĩirie mweri-inĩ wa 8 mwaka mũhĩtũku, kuona MV1 yakirwo mwaka-inĩ wa 1966 for the entire public service so that we can deliver to the people of Kenya. In Jesus' name we pray. Hau kabere gĩikaro-inĩ na nduthi ya maminista, President nĩekĩrĩte kĩrore watho wa kũiyũkia iganda cia thirikari iria iremereirwo gũthondeka baita. Rĩu onjoria kĩũmbe magĩtanywo kũheo mweke wa gũteithĩrĩria iganda ici ciarahũke. Ndereti ĩno yatwarirwo mbunge-inĩ nĩ mũtongoria wa rĩngĩ Kimani Ichung'wa. Goko President no ekirite mũkonde kwehererio mathirĩ gwa kambuni ithano cia ũthei wa igwa ma mũigana wa birioni 117. Today, the certificate from Parliament was submitted to the National Treasury for the ultimate write-off of 117 billion. Government will now be adjusting the budget. Hopefully by Friday this week or next week, we will be presenting to Parliament a new budget proposal that will make it possible for 1.7 billion shillings to be made available to these 5 mills to be able to pay farmer arrears that have been outstanding for as long as 4 or 5 years. President oho neugite waki wa demu ya Gogo kaunti-inĩ ya Migori nĩ gũkinyanĩra ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 nĩguo thirikari ihote gũciarithia megawati 8.6 cia thitima na igũrũ wa ũguo ũrĩmi wa mũcere wararamio. Na mtu asiwaambie ati serikali ya Kenya itawabagua. Hakuna vile serikali ya Kenya itawabagua. Mimi nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inashughulikiwa na maendeleo vile sehemu zingine inaendelea. From the time you landed in Nyanza, the language you have given to the people of Nyanza on development, ya kwamba mtu hatabaguliwa kwa siasa ama kwa njia yoyote. Na kwa hayo tunapiga asante kubwa sana. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Tũgĩthiĩ na mbere rĩtana rĩa atongoria gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kũnyitana na gũtiga njũkanĩrĩro na mĩthingi ya kĩũteti nĩ rĩthiĩte na mbere gwĩthegea rĩu atongoria matiganĩte makĩrĩamũkĩra ona gũtuĩka kũrĩ na ũiguano. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtongoria mĩario no atongoria amwe hamwe na mũingĩ maugĩte no nginyanagia mĩario no ĩkuruhanie President wa kana Uhuru Kenyatta. Atongoria matiganĩte kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri ũndũ ũmwe na mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩ mamũkĩrĩtie rĩtana rĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua rĩa kũhĩmbĩria ũrũmwe na ũiguano ta mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Kũringana na gavana wa Nyĩrĩ Mutahi Kahiga, mũingĩ wa kĩrĩma wagĩrĩirwo nĩ gũcokanĩra thutha wa Rigathi hatarĩ gũthima na icoka kuona nĩwe mũtongoria wa gĩkĩro kĩa igũrũ kuma gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya. Pengine mnaweza fikiria wale wanafikiria Rigathi Gachagua hakutosha kwenda kuwa deputy president. Sijui mlikuwa mnaangalia nini, ni urefu, ni weusi, ni yellow ama ni nini, but the fact remains we must support our deputy president in every way. Mĩario ya Kahiga nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mwaho wa atongoria manyitaga mbaru Rigathi magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Iyala Kanini Kega ũrĩa ũrĩtie mũingĩ ũtige gũteng'era gũtuĩra atongoria na thirikari ya Kenya Kwanza na mambe mamahe ihinda rĩa gũtungatĩra a Kenya. Na nĩkĩo ndĩramwĩra inyuĩ ta Gĩkũyũ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũbataire gũkorwo tũkĩmenya atĩ thirikari ĩno tũbataire kwamba kũmĩnyitĩrĩra tondũ beneficiary arĩa magũkorwo marĩ beneficiary nĩ ithuĩ. Na tũngĩaga kwĩbanga tũkũrĩrwo nĩ opportunity ĩno tũgakinya 2027 tũranagia atĩrĩrĩ kaĩ gwathire kĩ atĩa. Koguo niĩ ngĩrĩkia
niĩ ndamwĩra atĩrĩrĩ tũngĩaga gũcira ta rũrĩrĩ nĩgũcirĩrwo tũgwĩka atĩa tũgũcirĩrwo. Ona kũrĩ ũguo mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba arĩ na woni ngũrani akiuga no nginyanagia ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru Kenyatta akuruhanio mĩario-inĩ ĩno angĩkorwo kũrĩ na ũiguano ũgũkinyanĩrio. Thogora ũrĩa wothe ũrarĩrĩrio kũrĩa kũracirwo nĩ aicũng'wa kamĩtĩ ĩno mareta ya National Dialogue gũtirĩ ũndũ tũkuona ũgũtũteithia angĩkorwo nderetie gũthiĩ kũrehe ngeithi gatagatĩ ga president na baba na arĩa angĩ. Uhuru wa Kenyatta na andũ arĩa othe marĩ na Uhuru wa Kenyatta marĩ nja gũtirĩ hĩndĩ tũkũgĩa na ũiguano thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Gathoni nĩ aranyitwo mbaru nĩ arũmĩrĩria ngwatanĩro ya Azimio kuma gĩtarũ gĩkĩ arĩa marauga President Uhuru nĩwe ũrĩ na ũhoti wa gũcokanĩria mũingĩ wa kĩrĩma. Na ona kũgĩkorwo atongoria arĩa matathurirwo marĩ okuo nĩ mabataire kũrehwo nĩgetha andũ moke maikare thĩ macire, tondũ ona ũcio wagũire arĩ na idea ya ũrĩa angĩteithia gĩcigo gĩkĩ gitũ. Kasagwa erwe ete President Uhuru ete Gathoni wa Mũcomba na Waiguru nĩ andũ mena power thĩinĩ wa thirikari mekare thĩ mabange ũboro wa kĩrĩna kana mendane. Handũ-inĩ hake ũrĩa warĩ mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa mũngĩ kĩ Maina Njenga nĩ orĩtie andũ a nyũmba ya mũmbi manyitane nĩguo magĩe na uge maũndũ-inĩ ma ũthii wa na mbere wa bũrũri. Na angĩkorwo mũtongoria wa Azimio baba nĩ araikarire thĩ na Ruto-rĩ nĩkĩ kĩragiria tũikare thĩ na kanini kega na wa Mũcomba na tũceranĩre. Rĩtana rĩrĩ rĩũkĩte ciumia nini kuma rĩgathiĩ etĩkĩra kũrĩ na njatũkano gatagatĩ-inĩ ka atongoria a gĩtarũ kĩa Mount Kenya makĩria arĩa marĩ thirikari-inĩ o mũndũ akĩgeria kwĩgucĩria na gwake. We have a few challenges here and there, people competing to be seen to be ahead, others wanting to be seen like they are more closer to so and so, others wanting to be seen to be more educated, others looking more cleverer, others they think they are more rich, others they think they are very smart, but those differences are cosmetic. Kiumia kĩhĩtũku akĩaria na ceceni ĩmwe ya radio Rigathi nĩ ahithũririe nĩ arĩkĩtie gũkania atongoria a gĩtarũ gĩkĩ kũruma kana kũnyũrũria Uhuru Kenyatta arĩ njĩra ĩmwe ya gwetha wĩiguano nake. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Thibitari inyanya cia andũ kĩũmbe iria ikuruhanĩtio na kungumia ciringi bilioni 1.4 cia rũhonge rwa NHIF nĩ cieteteire kumana na mateta maya ikiuga ikoretwo ikiheana motungata ma kũhonokia mĩoyo mĩingĩ mũgarũ na ũũ ikoretwo igĩkuruhanio na ngukumio. Thibitari ici igwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ iria ikoretwo igĩtabania ũthuthuria wĩgiĩ ungumania rũhonge-inĩ rwa NHIF kwĩtũkĩra thibitari ici ta ũrĩa mwandĩki witũ Mohoro wa Gunya aratarĩria. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ yambĩrĩirie ũthuthuria wĩgiĩ ngukumio ya kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi bilioni 1.4 rũhonge-inĩ rwa NHIF iria ciĩrĩkanĩte gũkuruhania thibitari inyanya cia andũ kĩũmbe kũhĩtũkĩra gũthamia arwaru kuma thibitari ingĩ nginya thibitari-inĩ ciao, kũheana motungata mbere ya kũhĩtũkio nĩ NHIF, gwĩtia marĩhi ma igũrũ nĩguo kwamũkĩra kĩgĩna kĩu kuma rũhonge rwa NHIF hamwe na mangĩ. Claims were paid amounting to 12,540,000 for procedures which were done pre-authorization approval. There was late notifications, and where member details were not entered in the theater, then that is fraud. Agĩteanĩria mateta marĩa magũmĩire thibitarĩ wa St Peter's Orthopedics County-inĩ ya Kiambu, mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ ũyũ ndagĩtarĩ Gilbert Wasan nĩ augĩte NHIF ona yagĩrĩire kũmatuga kumana na ũtungata ũrĩa maheaga arwaru ao, kuona nginya nĩ mehothaga nĩguo kũheana motungata mega kũrĩ Akenya. So in NHIF portal, I've discharged the patient on 5th. There is discrepancy on the date of admission in the file and the date of admission in NHIF portal. But for crying out loud, I've done the service. I've saved a life. What is more important? Do I wait for NHIF to approve? Then I offer the service so that I'm completely in line with the NHIF.
Thibitarĩ ũyũ ũkuruhanĩtio na kũrigita arwaru ao mbere ya mahetwo rũtha nĩ rũhonge rwa NHIF gũtabania kambĩ cia ũrigitani iria mahũthĩraga kuha arwaru kuma kũraihu mathiĩ thibitarĩ-inĩ ĩyo nĩguo marigitwo kũhĩtũkĩra NHIF gwĩtia marĩhi marĩa matatabanĩirie ũrigitani o wothe hamwe na mangĩ. Did you ferry patients from those medical camps to your hospital? And what does the contract with the NHIF state? Sorry, I get a bit emotional a bit when we talk about patients because sometimes some things hurt. If I do go to a medical camp and get a patient, like if I'm being accused of ferrying patient, then I'm guilty as child because I've carried a patient with my own car. I've carried a patient with my own car to the hospital and treated. Thibitarĩ wa afya bora naguo kuruhanĩtio na kwamũkĩra mũigana wa ciringi mirioni 380 kuma rũhonge-inĩ rwa NHIF na njĩra ya Google. Kũrĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ ũteanĩirie mateta maya makiuga maheanaga motungata mao na njĩra ya waragania. Makiuga nĩ mahotete kũrigita makiri ma arwaru thibitarĩ-inĩ ũyũ kũhĩtũkĩra NHIF. I said that we do not have any of our employees that work to bring But have you received patients from any medical camp? I might not know in terms of, okay, I know patients are referred, but whether they come from a medical camp, I might not be aware. You don't. Nayo thibitarĩ ya Jakim Medical Center ĩrĩa ĩkoragwo taũni-inĩ ya Nkubu County nĩ ya Meru ĩkuruhanĩtio na kuha arutwo mwena ũyũ nĩguo gwetha ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũyũ. Ũndũ ũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ ũyũ Wedi Gatuĩri ateanĩirie akiuga kaingĩ macũngagĩrĩrio gũtungatĩra arwaru ao mbere ya kũmenyithia NHIF nĩguo gũthaitĩra mĩoyo ya arwaru arĩa makoragwo marĩ hatĩka-inĩ. So there are so many things that can cause to loss of life or injury to a patient. That is why they put that provision in the contract where the service can be delivered as the pre-authorization follows. Gerivotera Kameme TV, jitagwo Mohoro Wagunya. Tũikĩrie na riboti ĩyo ndũgetĩkĩre gũbashia mĩtambo nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraihu. Thirikari ya Murang'a County nĩ kũmenyithia mũikari wa Murang'a atĩ rũciũ nĩ gũgũkarugũrio Murang'a Youth Service kĩharo-inĩ kĩa Ihũra Murang'a Town thaa 5 cia rũcinĩ. Mũbango ũyũ ũgũkorwo ũkĩhe mbeũ njĩthĩ makĩria ma cibarũa wa 1,000 cia kũhata mataũni na gũcoka kũmathomithia kothi na mũico kũmahe ciringi 15,000 cia kwambia biacara. Igongona rĩrĩ rĩkahumbwo riri nĩ Minister wa mbeũ njĩthĩ na mĩthako Honorable Ababu na Mwamba na rĩkamemerekio live Kameme FM na Kameme TV kwambĩrĩria thaa 7 cia mĩaraho. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. This soccer season, Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life.
Uwezoland Limited marakurehera tulivu kaden sagana kilomita idhatso kuma farafara nene ya Keno Marwa dual carriageway buroti neshia 50 by 100 marakwederia 550,000 okereha cash na 600,000 okereha na miyeri tadatu marehimaya hamwe na title deed buroti ishi iriganeti na dispensary ya ngothi hamwe na thukuru wa primary na secondary wa ngothi kodo kwega ogia na teride mwega wa korima tohore thimo namba 0792-444-222 kana 0711-082-081 Uwezoland Limited, taking you home. Tugacokereria oro ringi ni mutamburuko wa mohoro. Kenya ni nyitanire na mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika kwarĩra mĩtaratara ya gũthũrima na kũgereka ũtaramu wa aruti a wĩra kothi cia moko arĩa matarĩ maingĩra thukuru. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi, mwandĩki mũkarũ rũhonge-inĩ rwa thukuru cia kothi cia moko Esther Moria augĩte bata mũnene wa kĩgomano gĩkĩ nĩ kũhe kanya mabũrũri ma Afrika kwarĩrĩria ũrĩa mangĩeheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo kuo nĩguo gũkũrana aruti wĩra aya na gũtigĩrĩra no marathi na mbere na gũkĩruta wĩra thĩ yothe. Makiria ya gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 kĩa aruti wĩra sekta-inĩ ya jua kali matire maingĩra kĩrathi gũthomera kothi cia moko, ĩndĩ ũtaramu wao nĩ wĩkũranĩire mawĩra-inĩ ngũrani ma moko. Kenya nĩ gatagatĩ ka mabũrũri matanyihĩire 35 thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika marĩa macokanĩrĩire thĩinĩ wa kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi gĩa kwarĩrĩria ũrĩa thoko ya aruti wĩra a jua kali ĩngĩandandũka na njĩra ya kũhe ũhoti aruti wĩra aya kũhungura mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika hatarĩ na kĩrigĩrĩria o gĩothe. We talk about harmonization of qualification and the framework across the continent. We would want as much as possible also to speak into the occupational standards, into the curricula itself, so that we ease this mobility across the continent. We shall be considering such issues as educational reforms, quality assurance, harmonization and mutual recognition of qualifications, mobility of learners, and response to labor market trends, inclusivity and technological evolutions. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ, mwandĩki mũkaru sekta-inĩ ya iganda Juma Mukwana atarĩirie atĩ hamwe na mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrigĩrĩria a Kenya kũruta wĩra mabũrũri-inĩ mangĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika nĩ ũheani wa visa. Issue of free movement of people, removal of visas, harmonization of our standards and allowing goods to flow across the continent, then we will manufacture, because when that happens, then we will attract bigger people who want to invest in industry. So that if I know that if I invest my industry in Kenya, I can sell to 1.2 billion people in Africa. Mwena-inĩ wake, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa thukuru cia TVET Esther Moria nĩ atarĩirie bata wa mabũrũri maya kũiguithanĩria ikĩro cia kĩwĩra iria irabatarania kũrũnga sekta ĩno. When we train at a certain occupation standard, we are saying that as much as possible, and to a very large extent, we would want that occupation standard to be recognizable across the world. The people who are driving this economy are people who don't have papers. Okay, so if you look at the people who are doing building in Nairobi, 90%, whether they are electricians, whether they are masons, plumbers, painters, these people have skills, but they have never gone to school, but they are earning a living, and they are creating buildings, and they are making roads, and they are doing drainages. And we as a country, sometimes we don't want to recognize them. Kĩgomano gĩkĩ gĩũkĩte rĩrĩ thirikari ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩrugũria mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩhũthĩkaga gũthũrima aruti wĩra a jua kali nĩguo kũmahe certificate cia gũkũrana ũtaramu wao na kũmahotithia gũtwarithia na mbere gĩthomo thĩinĩ wa ngathĩ cia igũrũ. We do not necessarily have to have those who have qualified in jua kali going back to class for us to certify them. What we have put in place is a very good framework for assessing them
and ensuring that they deserve that certification and entry into the framework. Kwa ihinda rĩrĩ, thirikari nĩ thũrimĩte na kũhe certificate aruti wĩra a jua kali matanyihĩire 10,000 thĩinĩ wa itĩna rĩa mbere kũrĩa mũbango ũyũ ũkoretwo ũkĩgerio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina Mwawaduro. Mũbango-inĩ wa kũhukia ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia sekta-inĩ ya ũkui wa mũingĩ, mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Rigathi nĩacemanĩtie na arũgamĩrĩri sekta-inĩ ya matatũ na ĩrĩa ya bodaboda nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa megũteithania gũtigĩrĩra anake aya na airĩtu arĩa marutaga wĩra sekta-inĩ ĩno nĩmeyeherania na ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia na njohi, na kũringana na Dorcas nĩmerutĩire kũrutithania wĩra na anyiti itemi othe sekta-inĩ ya ũkui nĩguo gũtigĩrĩra sekta ĩno nĩ yagacĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ mũcemanio ũrĩa ũkũrehete hamwe arũgamĩrĩri sekta-inĩ ya ũkui wa mũingĩ na mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Rigathi nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa megũteithania kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya aruti wĩra sekta-inĩ ĩno. Kũringana na Pastor Dorcas, muoroto mũnene wa mũcemanio ũyũ nĩ gũkũrana ũrĩa mekũhonokia mbeũ njĩthĩ arĩa morĩire ũhũthĩri-inĩ wa dawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi na gũtigĩrĩra nĩ mahota kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We are here to discuss how we can better their lives and how we can be able to change and transform these young people so that they can become men with their families, men who have social status, and how even the world will start to see them in a different eyeglasses. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya bodaboda Charles Gĩchira augĩte gĩcunjĩ kĩa 85% kĩa atwarithia makoretwo makĩhũthĩka ũkui-inĩ na wendia wa dawa, ĩndĩ rĩu kũgerera mũbango ũyũ megũkorwo makĩmathomithia mogwati marĩa marĩ ho. We make sure that those bodaboda riders, we do trainings and also sensitization for them. Make sure that now this country will be safe from the ground. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ene matatũ Dickson Bogwa na mũrunawe kuma kambuni ya Super Metro Nelson Mwangi augĩte gĩcunjĩ kĩnene kĩa aruti wĩra sekta-inĩ ĩno nĩ meingĩranĩtie na ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi kũrĩa hau kabere manageria gũthundũra mĩbango ya kũmakũra ũkombo-inĩ ũyũ no makĩremwo. We started some times back of retraining our drivers when we realized that they are being affected so much by the alcoholism and drug addiction. We did not know where to go, but we were doing it on our own. But now that Her Excellency, you have come, we are ready to partner together to make sure that we save our drivers and our conductors. Nĩ matũgĩrĩtie mũbango ũyũ wa Pastor Dorcas makiuga nĩ gũteithia na njĩra nene mbeũ njĩthĩ aya kũgacĩrithia nginya mĩrutĩre yao ya wĩra. We are going to partner up with the clergy. We need spiritual breakthrough on this issue. We also need support from the government on this issue that we are currently facing. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Tũgĩthiĩ na mbere aikari a itũra rĩa Kanyongo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu ũmũthĩ marokire kũrũrũngana magĩteta nĩ gũthũka kwa barabara ya Kabete gũthiĩ Ndumbo-inĩ. Na torĩa mwandĩki witũ Gĩtawa Wanjikũ aratarĩria aikari aya maugĩte atongoria kuma kaunti-inĩ no makoretwo makĩhũthĩra barabara kwĩmathĩra kura hĩndĩ ya gĩthurano makĩmerĩra kũmekĩrĩra rami ĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa mathurwo makariganĩrwo nĩo. Nĩ aikari itũra rĩa Kanyongo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete arĩa marokire kũrũrũngana magĩteta nĩ gũthũka gwa barabara. Marĩ na marakara maingĩ aikari aya moigĩte merĩirwo gwĩkĩrĩrwo barabara ĩno rami mĩaka 20 mĩhĩtũku. Rĩu magĩcakaya barabara ya Kabete gũthiĩ Ndumbo-inĩ ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka nĩ ũteti nĩ ũtongoria wa kaunti ĩno. Gavana matatũ nĩ moigĩte barabara ĩno mbeca nĩ heane. Wa mbere arĩ baba yao akiuga ona mbeca nĩ heane cia kĩrĩa gĩkĩ. Ona president nĩ okire gũkũ Mother Church akiuga barabara ĩno na warĩ oho barabara ĩno nĩ njĩkwĩte. Ithuĩ tũĩ atĩ nĩ rami tũreka atĩa
one gucoka kuona ati ni tiri. Akihoreria aikari ya mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Kimani wa Macukuru nĩ amereire kũgĩa na gĩikaro na ũtongoria wa kaunti ĩno kuona barabara ĩno ĩrĩ rungu rwa thirikari ya kaunti. Toni moja agũrire ndimurutire wĩra na ndaugire niĩ ndicagũraga mawĩra. Ndĩrutaga mothe. Tondũ rĩngĩ twahota gweterera rĩngĩ tũrutirwo nĩ kaunti ũkagwĩka atĩa. Rĩngĩ mũgeterera national ĩkagwĩka atĩa. No ni njũĩ wakwa ũrĩa ũngoniĩ wa national gũtirĩ mũkani challenge moja ndirutĩte. Tungetaka uconsider Kabete this Kanyongo Dumboine road as a priority. Na tutasimama nawe kidete. Hata watu wengine wakikuja kusema ati wao ni wa county kwa sababu tunaingilia maneno yao, sisi ndio tunaudhika. No mwena-inĩ wao aikari ya moigĩte bata wao mũnene nĩ mathondekerwo barabara ĩno gũtekũmakania kana nĩ thirikari nene kana nĩ thirikari ya county. Change your name tuweka wa barabara. Umeshukuru. Umetufanyia kazi mzuri sana. Niĩ thomeire Ndongoro. Na niĩ in fact wekete maundu manene muno. Change your name. Wewe na chano ya Sukuru no igira bara. Na wenda wega nama igira Kanyongo. Sisi hatujali nani ataweka rami. In fact hata chief angepata namna atuwekee rami. All we need is development. And hatuna shughuli kujua ni nani ataweka. Wa Macukuru nĩ orotete ũtongoria wa kaunti ĩno nĩ gũtiganĩria ũigĩrĩrĩki wayo wa kũrugũria na kũgacĩrithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere na akahe aikari a kĩĩranĩro. Rami ndĩũkaga nĩ ũndũ wa gũikara thĩ na kũgĩa na diplomacy na kũmenya mĩtaratara ĩrĩa ĩtũmagĩrwo nĩguo rami ĩke atĩa yũke. Ndĩna ma mĩtaratara ĩyo ndĩrĩ yekwo gũkũ. Ndĩna ma ũthiĩ gwekwo baratha ya kuga nĩ twenda rami haha igukorwo kiga no turahoya mundu athongithie reke ndike na hihi aria mari meka rĩngĩ anakorwo nĩ political mileage. Mũrũrũngano ũyũ ũkĩte thikũ ĩmwe thutha wa MCA na mbunge kuma kaunti ĩno ya Kiambu gũkĩrĩra wa matangi nĩ kũruta wĩra arĩ wiki ũndũ ũmwe na kwaga kũrutithia wĩra kĩgĩna kĩa ũthii wa na mbere. Mwaka mmoja bilioni 4 zimeweza kurudi katika treasury sababu hazikuweza kutumika. Ngĩribotera Kameme TV Jeta Gitau wa Wanjiku. Haya, riboti ĩyo nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo ikĩreka rĩa kerĩ ndũgetekĩre gũgĩtegetura mũtambo ũcio nĩ tũgũcokereria thĩinĩ wa ikĩreka rĩa gatatũ. Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. A perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death, leaving his empire in the hands of his wife, son, daughter, and I'm here to mourn my husband. His other wife. Ambazula. Usijaribu. Uniwezi mimi. Who will get the castle? You have rattled the snake. The war of succession is on. Inca Siri starts October 9. Only on Maisha Magic Plus channel 163 on DSTV, GoTV channel 3. Fahari Homes Kenya turakurehera Fahari Ridge Kithioko Phase 1 protisia 50 by 100 shideka ikomi kuma farafara nene ya Thika Garissa Highway itima shirekuo farafara nenywe na mae netu vogora nesiri gigiri igana ria thantu wale ha cash deposit ya 40,000 balance orehena meri itadatu wetera ireke oka obuku broti yaku o mothe ni amu site visit ni o muthenya wa Wednesdays na Saturdays hatare marehi Mohoro
geria tucerere Kamakis Naivas Building Eastern Bypass gorofa ya gatatu ofisi namba T7 namba cia thimune 0701 501578 orege namba cia thimune 0701 501578. Fahari Homes Kenya, the keys to your home. Tugagicokereria oro ringi itikira ngonyite ugeni oro ringi. Atongoria aria mathuritwo kuma kaunti-ini ya Nyandarua nimeiguanire na kayo kamwe guteanirio teti kwa ihinda-ini riri na handu-ini hao mekirire gutungatira muingi. Matongoretio ni gavana wa kaunti no Kiarie Badilisha. Atongoria ya maugite haro na njukaniriro iria cianakorwo kaunti-ini hau kabere ni ithararitie mihango ya uthii wa nambere na gutuma aikari a kaunti ino mahitukwo ni tabarira cia uthii wa nambere kuma kuri thirikari nene. Thutha wa kwandika mĩario ironeka kwagira gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha gitio makimukuruhania na gucenjia igongona ria kumatha taranda cia aini kuma itura ria Gita nginya mwena wa Olkalau. Riu seneta wa Nyandarua John Methu na mũmbunge wa Gĩbĩbĩri wa Jikumuhia ni macongete muhera kuri aikari a Nyandarua. Na nikio waiguire athie bu aya eri matacoketie ikinya riri thutha wa aini gutherio rari wigerereki wao gucagura igongona riao rigatabanio mwena wa Olkalau na hatire handu ona hamwe gavana Badilisha aranyitire itemi hari itua riri. Tutigane na siasa ihinda riri tigai gutu disappoint kana gukorwo mugitwaririra muno na njira nene. Tuhe ikanya tumurutire wira mwaka umwe wathira no wihugure wone ndirarihagira mwana wakwa bithi 5,000 no muthi ndirariha 2,000 ndirari thitima umuthi ndina thitima. Mĩario ĩno yũkĩte hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho rĩrĩa rĩratabanagio nĩ MCA wa Wanjohi Isaac Kung'u. MCAs a Nyandarua makĩĩta gũtigĩrĩra Nyandarua ndĩnacoka harĩ ndũgamano cia ũtongoria ta hau kabere. Mũtongoria wothe aheo gĩtĩo na makĩria gavana wa Nyandarua aheo gĩtĩo kĩnene tondũ nĩ wanyitithanĩtie Nyandarua ĩgakira. Gutire mundu MCA urenda kuigua yaro ya Nyandarua gutire ungienda kuri assembly tukoro tukirwa tugite o na nengenete ni undu wa brain iria murehete nyakuria taru ngirora motions and bills tondu icio ni cia bata. Motions and bills iria tuigereire thiini wa bungere cia kuiga maundu wega. Ithuĩ nominated MCAs na elected MCAs twĩ thutha wa governor tumunyitireire tondu rekei ndimwire okorwo kuri mutongoria turaheirwo mwega ni gavana witu mugathe uguo muraigwikirite. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha uria urahumbite riri igongona riri augite ni haririirie kunyitanira na atongoria othe a Nyandarua hatari guthitukania. Miario yake kinyitwo mbaru ni atongoria aingi Nyandarua. Ithuothe twi hamwe abunge itu seneta mama kaunti na gavana ni twahotire kuhoya barabara nyingi muno na ni mukuona barabara icio budget yu to ni ranjirie wira cikenjie gwakwo na mundu mwanangi hota wira uriku. Mwena-inĩ wake Kung'u augite atacoketie ikinya riri ria gucokia ngatho na njira ya kurugamia igongona ria kanitha kuona niguo muthingi wake wa utongoria. No njoe kanya gaka njire Jehova ni thank you ni tondu wa muturire wakwa. Hamwe na uguo Kung'u eranĩire gutigĩrĩra ni ekinyaniria tabarĩra cia ũkũria matũra-inĩ na makĩria gĩthomo kũrĩ arutwo arĩa matarĩ na ũhoti. Make sure maũndũ marĩa twarĩkanĩire na inyuĩ nĩ ngũmaruta. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangari wa Kamau. Tukiuma Nyandarua tuthi Kiambu, arimi a mahiũ kuma kaunti-inĩ ĩno ni marahoya thirikari guthũrima imwe cia kambuni irithondekaga irio cia mahiũ, makiuga imwe cia kambuni cikoretwo ikiendia irio itakinyanĩirie ikĩro na ingĩ itakinyĩte gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũrahutia ũrĩmi wao na njĩra nene. Ũarĩ thengia wao gũkorwo makĩgũra irio ici na thogora wa igũrũ, na wathondekia irio icio magĩteta nĩ kuongerereka gwa thogora wa indo iria mahũthagĩra gũthondeka irio cia mahiũ.
Nĩ kumana na mĩtangĩko ĩrĩa namba nene ya arĩmi a mahiũ makoretwo makĩgerera ya gwetha kambuni iria iramenderia irio ikinyanĩirie ikĩro, morĩtie thirikari gũthũrima kambuni iria irathondeka irio cia mahiũ, makiuga imwe irendia irio itakinyanĩirie ikĩro na ingĩ itakinyĩtie gĩthimi. Nĩ ũndũ maugĩte ũrahotomia ũrĩmi wao na njĩra nene. Gũkũ nĩ wenda kũiga ngũkũ nyingĩ ũkaremwo nĩ ũhoro wa irio ina goro mũno. Ihinda-inĩ oro rĩu nĩ macakaĩte kwambatĩra gwa thogora wa irio cia mahiũ, ũndũ ũrĩa marauga ũracũngĩrĩria amwe ya arĩmi gũtiganĩria ũrĩmi ũyũ na angĩ kũnyihanyihia namba ya mahiũ mao. Irio nĩ igĩte goro na ciagĩire goro kuma I think early last year. Na igĩte goro nĩ ũndũ wa material nacio kũgĩa goro. Makĩaria hĩndĩ ya mathomo ma ũrĩmi wa mahiũ kuma Shekel Farm, marahoya thirikari kũgathĩka mĩtaratara ya gũcokia thĩ thogora wa irio cia mahiũ. Ko nĩ igoti magatũnyihanyihĩria kidogo nĩgetha na arĩa maratũthondekera irio tũgathondekera irio njega cina kĩrathi, tondũ irio thaa ici nĩ igĩte na bei igũrũ, tondũ okorwo nĩ kĩndũ ta mbembe thaa ici nĩ gũkĩrĩ mbembe gũtihana hau mbere, mbembe nĩ nyingĩ, no rĩu ugakora akorwo nĩ mbembe cioneka ihinda rĩrĩa cioneka, ũgakora kĩndũ ta soya, sunflower, indo iria rauma na nja wa bũrũri nacio nĩ ciambatara bei. Rĩu ona mbembe yagwa rĩ na soya no heicie rĩ kuma 82 ithie 105 rĩ, no itira balance. Koguo nĩ gũkoretwo kwĩna challenge iyo na idio ikagĩa goro. Niona niĩ mwene ngĩthondeka, ona niĩ ciakwa no ndaigua atĩ cirona goro. Amwe ya athondeki a irio cia mahiũ matongoretio nĩ Alex Kamweru, mũrũgamĩrĩri wa kĩganda gĩa Shekel mwena wa banana, makiuga thogora wa igũrũ wa indo imwe mahũthagĩra gũthondeka irio cia mahiũ, oro ũndũ ũmwe na thogora wa gũciarithania nĩguo ũracũngĩrĩria irio gũkorwo na goro. Ũhoro wa raw materials nĩguo tũngĩenda mũno kũrorerwo, tondũ raw materials ingĩendeka andũ arĩa maratũthondekera irio mangĩhota kũgũra raw materials na bei njega rĩ, na ithuĩ no tũgũteithĩka tondũ irio thogora nĩ ũkũgwa thĩ, production ĩkorwo nĩ marahota kũ produce irio na thogora ũtarĩ mũnene, koguo na ithuĩ no tũgwĩ profit ka arĩmi. No tũrie thirikari itũ ya bũrũri ĩgatũroragĩra na andũ arĩa mathondekaga irio cia makambuni matiganĩte, tondũ andũ angĩ nĩ mathondekaga irio rĩngĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩao gakora irio cio nĩ njega, no thutha mũtheri ũgakora nĩ macenjia irio iria mathondekaga thĩna maũndũ ma formulation, na hau nĩho irio ithũkagĩra maita maingĩ. Na rĩngĩ ona ũndũ ũcio ũrehagwo rĩngĩ nĩ cost ya material, rĩngĩ nĩ gũthiĩ igũrũ, na mũndũ ũrĩa rĩngĩ nĩ agakorwo nĩ aramin mũno, interest yake agakorwo nĩ yathiĩ thĩ, so akaima irio ciake indo imwe kũringana na cost ya material iria arona. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjiko. Kũrĩ na wagagu thogora-inĩ ya wendia wa mĩraa thutha wa endia ayo gwathwo kũrũgamia mĩhang'o yao na gũthama kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa endia mĩraa Nyamita kĩharo-inĩ gĩkĩ Kĩmathi Mũnjũrĩ augĩte nĩ mamakĩtio nĩ itua rĩrĩa rĩkinyanĩirio rĩa kũmeheria kuma kĩharo-inĩ kĩa JKIA, kuona gũtirĩ gĩtũmi ona kĩrĩkũ mahetwo endia ya rĩu nĩ magirĩtio kũingĩria ngari cia mĩraa kĩharo-inĩ kĩu, o ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria mĩhang'o ya wendia wa mĩraa yao nja wa bũrũri. Arĩmi no njũria mĩraa gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ maringĩtwo na iringa inene thutha wa thũgũrĩ ya mĩraa kũrũgamio kĩharo-inĩ kĩnene kĩa ndege kĩa JKIA. Marũa-inĩ marĩa mandĩkĩirwo endia mĩraa kũhetũkĩra mũngano wa Nyamita, endia matibatiĩ kũingĩria ngari cia ũndũ ũmwe na gũtereba wendia wayo kĩharo-inĩ gĩkĩ kuma tarĩki 9 mweri ũyũ. For us has come as a surprise, as an ambush also. And we feel as if we are targeted by the Kenya Airports Authority. Marũa-inĩ marĩa mandĩkĩtwo nĩ Kenya Airports Authority, onjoria mĩraa na makorobia mabatiĩ gũtwara magetha mao thito-inĩ cia Michel Court Sunflag na iria iriganĩtie na mũkawa wa Hilton Gardens barabara-inĩ ya Mombasa Road nĩguo iharĩrĩrio gũtwarwo thoko-inĩ. We wrote to the end of public service protesting that KAA wants to bulldoze a decision which was not agreed on and instead twist the facts or the facts of what transpired to suit themselves for it. Marũa mayo ho maugĩte mĩraa na makorobia ciarĩkia kũharĩrĩrio ibatiĩ gũtwarwo thito-inĩ cia Michel Court na iria irĩ kĩharo-inĩ kĩa JKIA nĩguo kuma hau itwarwo thoko-inĩ itiganĩte nja wa bũrũri. But we are really afraid that at this time when miraa is a lot, it requires a lot of space. We don't know what will happen, but we are looking at a big disorganization
disorganization of the entire of the operations. Kuringana na muikariri giti wa Nyamita Kimathi Munjuri, ikinya riri ni mugaru na ngirimiti iria Njuri amekiranire na thirikari, ati thirikari ni nginyagia thurime thito ciao kiharo-ini giki kia ndege mbere ya matabanitie mugaruruku o mothe. We agreed that let the head of public service and the team of government agencies involved come to the ground, do the audit that is required, go through the entire operations with the stakeholders and agree on a way forward. That Munjuri ugite thuguri ya mirane guthingithio kwa ihinda ria wiki imwe thutha wa mihango ya guthamirio ceceni-ini njeru na iri kilomita 3 kuma kiharo-ini giki. It's a huge quantity of miraa. And then you have a huge workforce of graders, of loaders and all this that have to be processed through. So it's an entire disruption, and we are not able to really imagine what will happen within these 4 days. But oritie bunge kuingirira ndugamano ino akiuga kuri na njama ya guthingiririo njoria kuma kiharo-ini giki akiongerera kuga ngarama ya gutwara mira thoko-ini cia nja wa bururi ni kwambatira na gikiro kinene. Now that we have to leave our warehouses and sheds, are we going to be charged there? Or is KAA going to take take up our sheds and use them for whatever they want? Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u. Family imwe kuma itora-ini ria Kibogo mwena wa Manyata kaunti-ini ya Embu mena gikeno thutha wa atwarithia boda boda kunyitana na kumahothera ciringi 450 iri guteithiriria kurugamirira garama ya mathiko undu ma umwe wao David Mathenge wa ukuru wa miaka 73 uria wakuire na mwiri wake uraturaga moshari-ini ya KU thutha wake gukua kumana na kansa ya mumero. Family no ni yugite ni coketwo ni thayo kuona riu no mahote kuhurukia mwendwa wao thutha wa mageria mao maingi magucangithia mbeca cia kuruta mwiri kuma moshari-ini kwa makiria wa mieri 5 mihituku kuringa ihiga. Kuma na nduhio na gikeno itora-ini ria Kibogo gicigo-ini kia Manyata kaunti-ini ya Embu thutha wa family imwe kwaorwo murigo murito wa thire wa thibitari uria uramagumeire thutha wa muthuri mwene muciĩ uyu kuhuruka thutha wa kugomerwo ni ndwari ya kansa ya mumero. Family ya David Mathenge uria wahurukire ari na ukuru wa miaka 73 ndinahitha gikeno kiao thutha wa atwarithia boda boda kunyitana na gucanga ciringi 450 iri guteithiriria kuriha thirĩ wa thibitari na kurugamirira garama ya mathiko. Guka vinda garama imbrother athiete no atigete mbiro ya 440 thibitari na 400 mieri twekarire varia tutiakinya nae 50. Elizabeth Marigo uria ni mutumia wa mutigaire ni ugite ni macoketwo ni thayo kuona riu no mahote kuhe muthuri wake gitio kia muthia thutha wa mageria mao magucangithia mbeca cia kuruta mwiri nyumba-ini ya kuiga miri thibitari-ini wa KU kwa makiria wa mieri 5 mihituku kuringa ihiga. Akuire mweri 20 wa gatandatu guti ofisi imwe ya mutho tatonya we anai motwe na mweru wakwa ngino moresi twengeraga ofisi cionthe tukimanengage tukimakagira ona tukiragira kuo na gutike wegwire methori meto make musina maokire magetororia wagwa tia tugicoka. Marigo ni ugite ni matete mwihoko wa kuhurukia muthuri wake kuona aria matanyite ni makamateithiriria mihango-ini ya gucangithia mbeca kwa ihinda ria mieri 4 matia mateithirie na njira njega. Twathondeka arambe yaokwa na nene nene matwira tuthondeke arambe aya twathurire tukithondeka arambe sande 3 iromanirite arambe kera kurutwa na nuthu ya mbeca iria ciendekanaga ritukiarita ni atia rute vandu maokire makenoga andu manoga magiatika kwambiria guka magaukaga andu aire makiaria mari muciini uyu patron wa atwarithia boda boda Ken Java Mwaniki hamwe na muikariri gite wao Martin Mushira ni maugite mekite uguo niguo kuhe Mathenge gitio giake kia muthia kuona ni araikaranetie na andu na njira njega na uguo marona bata wa kunyitirira family no. Hapo nikaweza kukusanya marafiki na pia sisi kama watu wa boda boda tukaweza kuchanga, na ndipo hivi jana tukakuja hapa
o kiapa kibogo twe au twe wera wetu ni ku make impact nya gwe community na gukinya kwe aria matangivota gukinyiririka kana aria ariganire. Mwaniki ni oreti atongoria mwena uyu gwitikira kunyitanagira na family ta ici riria ciagumirwo ni moritũ ta maya kuona ka muingi koyaga ndiri. Wana methori mengi tono aturona nyombere marekara mavatire maturi kuna ni kuraura na ni tuyeseka vinda kau konthe mzee arethi vitari matingira votire ku improve nyomba yao. Tune turavoya andu a wiki wega na good Samaritan tugakuvota kunyitanira tuvote at least ku improve ra family no nyomba yao na musi wao. Riboti iyo niyo yatukujira gikunjo kia mbere kia mutamburuko wa mohoro ndukenyenye mitambo yo ni tugukorwo tugicokereria turuge mwena uri ungi wa studio kana tugukorwo oro haha tuingire mbitika iharo-ini ndugagithi kuraihu. Aterere andu aitu kuhereria inde muonie kuria ngundu inoreire kunora kundu ti kungi ni guku mwena wa girigiri norenderio ni kambuni horani neo Phineas Properties. Gukumena project prime iretwo Giugiu Breeze phase 5 o haha Webridge oigereire barabara ya Eburu 50 by 100 uranengererio na 250,000 na waigerera deposit ya girigana na 20 ukoimagario na mburi me na wewe urariha ciothe hamwe urenderio 230,000 ukaheo title yaku no koimagario na mburi ngima kwa kwena mai na thitima na ni kundu secure woko no wake kana uhanda ikondo via terereria hatch horathimo namba 0709504504 kana ucere wa visi haria Thika Road Kihunguro CNM Center first floor room number 16. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya star 675 uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita ngiri 5 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya star 675 uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Thirikari ya Murang'a County nĩ kũmenyithia mũikari wa Murang'a atĩ rũciũ nĩ gũgũkarugũrio Murang'a Youth Service kĩharo-inĩ kĩa Ihũra Murang'a Town thaa 5 cia rũcinĩ. Mũbango ũyũ ũgũkorwo ũkĩhe mbeũ njĩthĩ makĩria ma cibarũ wa 1,000 cia kũhata mataũni na gũcoka kũmathomithia kothi na mũico kũmahe ciringi 15,000 cia kwambia biacara. Igongona rĩrĩ rĩkahumbwo riri nĩ Minister wa mbeũ njĩthĩ na mĩthako Honorable Ababu na Mwamba na rĩkamemerekio live Kameme FM na Kameme TV kwambĩrĩria thaa 7 cia mĩaraho. Tuigire riu thi ya mathako mbitika iharo-ini Bidco United ni mambatirire nginyanagia namba 5 murugamo-ini wa metha ya rigi nene ya mubira wa maguru guku bururi-ini thutha wa kurumia Bandari FC na bao 2 gwa kibugu kiharo-ini gia Kasarani Annex ngucanio-ini ya mbere ya rigi no umuthi. Bao cia athaki Thomas Wainaina na Sheriff Musa nicio iteithiririe Bidco kuyukia uhotani wao wa keri kimera-ini giki undu uria matigite mari na point kenda point 7 thutha wa atongoria Posta Rangers. Ngucanio ya keri gatagati ga KCB na Muhoroni ni irugamirirwo ndagika-ini ya 90 thutha wa mashabiki kuingira kiharo-ini makenda gutharikira athaki hamwe na kocha a KCB macungiririo ngahiha ya tuthuka. KCB megutongoragia na bao 1 gwa kibugu. Ndio mchezo wa kwanza tumecheza ani kutoelewana. Pasi zilikuwa zendi mahali palipodhamiriwa. Kulikuwa kuna movement yani nzuri mbele ili forwards. Naona chances pia nafasi zimekuwa ngumu kutengeneza sababu movement yetu haikuwa mzuri mbele na mchezo wa mpira wa hivyo.
kuna siku utamka vibaya, hakuna mambo yatakwenda vizuri. Last match tuliconcede bao, naweza sema bao za kichali sana, but lazima tungerudi pale tuangalie ni wapi tuliconcede, sababu tulifungwa mabao individual mistakes but kidogo ukiangalia level ya timu imecheza imekuwa a better team in terms of organization. Bandari tulijua watakuja hivyo na kuanza mechi kwa kasi, sisi tukaamua tu sit back, tukajaribu tuwapate na either set pieces ama hizo ma quick breaker. Tugithina mbere thirikari nene ya bururi ni yuritio kugathika mifango ya guthondeka hamwe na gukuria taranda cia thaki matura-ini niguo mahote gukinyira gikiro kia kibururi hamwe na gia kimabũrũri. Ihoya riri rikitio ni mũmbunge wa Juja George Koimburi hindi ya bitika cia NGCDF mwena ucio, akiuga ati amabitha nene kiama-ini kia FKF ni mabataire gwikinyia matura-ini kuona kou nikuo kuri na taranda iria citakũrĩkanĩte ni kwaga kunyitirirwo. Oho ni oritie kiama giki gutabanagia bitika icagi-ini kuona ni ihotaga guteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kimuhuko hamwe na kurua na uhuthiri wa dawa cia kurebia. Athaki nao ni macakaite wagi wa iharo hamwe na ceceni cia meharĩria icagi-ini kuona giki ni kiremithia hari ukuria wa taranda. Kiharo mathure anake aria megukorwo magithakira bururi ni tondu ni turona ona Gor Mahia na timu iria ingi ithakagira bururi ithiite icokete na thutha na tugagikorwo turekereirie andu amwe a Western ati no tu mangikorwo mena mithako no umane ati ona guku gwitu Mount Kenya region twina anake ingi muno moe guthaka mubira. Sika wachezaji kuna vitu zinatupata kama mainjari tukaa hizo na unapata hatuna hizo facilities za kujitibu si wenyewe, so inabaki mchezaji ameumia, talanta inalala, inaishia hapo. Hapa mashinani kuna talent. Kile kitu mimi naomba mheshimiwa, tusije tunakomboa watu ya nje. Hawa vijana wetu tutawaangusha, sababu hawa wenye wamecheza hawa ndio tunataka tuende na. Na timu ya bururi ya mubira wa maguru Harambee Stars ni kinyetie bururi-ini wa Turkey mbere ya ngucanio ya kiurata gatagati kao na bururi wa Russia igatafanio tariki 16 mweri uyu kiharo-ini kia Madon Sports Complex. Kuringana na kocha Engin Firat, athaki 23 nio metitwo thiini wa ikereka riria rikanyita itemi ngucanio-ini iyo na iria ikuhuthika ta mehariria mabitika cia kwigwatira tigiti wa gikombe gia thi irikambiriria tariki 13 mweri ukite. Hamwe na athaki aria magwetetwo thiini wa timu ino ni Captain Michael Olunga, Masud Juma na Joseph Okumu aria mathakagira nja wa bururi guku Clifton Miheso na Brian Bwire magitongoria athaki kuma guku bururi-ini. Aya, rifoti yo kuma bitika iharo-ini niyo yatukunjira mutamburuko witu wa mohoro wi wothe tugagicokia ngatho ni unyitaniri waku ona ni gututegera matu maku na gutwihokera mahinda maku tukorwo twikumenyithia maria makuhanikaga umuthi. Thengio muno makiria ithe wa Franklin wi Garissa County roga twi hamwe muno gugeithiria mutumia waku Ruth wa Hito na your son Franklin, Miriam Jerry wa Maria wa Mai Mahiu. Thengio ni ndumiriri yaku Maina Kifogoyo twi hamwe muno. Thengio muno makiria Edith Wise, thengio muno makiria Lido Photography, thengio ni undu wa ndumiriri ciaku Edith Wise. Jane Wahome tugagicokia ngatho ni undu wa ndumiriri yaku wi hau kaunti-ini ya Naikuru. Thoita wa Wangui kuma Naivasha Karagita uroga twi hamwe mitambo-ini muno makiria. Hau niho ngukorwo ngiamburira hema itu tugagicokia ngatho tugakwendithiria utuku mwega utuku murathime. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na Wangui wa Mwangi mwathereri witu na njira ya ciuko. Ngai njega. Kameme TV.